Hello everyone. Welcome to Tara IAS. Welcome to UPSC Essentials with Tara IAS. నా పేరు యామిని. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఐ హోప్ యూర్ డూయింగ్ రియలీ గ్రేట్. యూపీఎస్సీకి సంబంధించిన కొన్ని వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అవిటిని తీసుకొని దాన్ని క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఆల్ రైట్, ఇన్ దిస్ సిరీస్. సో టుడే వీ ఆర్ ట్రయింగ్ అండ్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద Uniform Civil Code. I'll just adjust my pen. All right. The UCC. Okay. So what is it about the Uniform Civil Code? అసలు ఏంటిది అండ్ ఇండియాలో కరెంట్ పొజిషన్ ఏంటి అండ్ వాట్ ఇది మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ చూడడానికి ఉంటుంది, వాట్ డస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ టాక్ అబౌట్ ద యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అండ్ అసలు బేసిక్గా వీ విల్ డీల్ విత్ దిస్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. Okay, so that you get a crystal clear understanding of the UCC. Alright, so without any further delay, let us enter into today's session. Alright, so the Uniform Civil Code. Right, as the name suggests, Uniform Civil Code ante enti? What are we trying to say? We are trying to bring in the notion of one nation and one code. అసలు ఏంటి మేడం వన్ నేషన్ వన్ కోడ్ అంటే ఏంటి? ఇండియా బీయింగ్ అ నేషన్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ రిలీజన్ అండ్ మెనీ కల్చర్స్. అవునా? we know that India is a mixture and there are many religions and cultures prevalent in this single nation that is India. Okay, now we one code ante enti? So ఒక నేషన్లో ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి irrespective of the religion and the culture, there has to be one uniform law. Okay, there has to be one single law. Now what is the current situation and with what respect to are we talking about law? Okay, ikkada a perspective or else with what aspect are we talking about one law? This is with the respect to civil. Okay, civil code. Right, now what does civil code mean? What do I mean when I say civil code? Matters that are personal. For example, marriage, then divorce. All right, marriage, divorce, inheritance, adoption. All right, succession of property. Okay, తల్లిదండ్రుల ఆస్తులు ఎవరికి చెందాలి, పెళ్ళి, విడాకులు, then inheritance. How are we inheriting our ancestors' property, right? All of these come under the civil matters. Okay, so prastutaniki ee civil matters ki, that means matters relating to marriage, divorce, inheritance, adoption and succession of property, ilanti oka matters kochesariki okka uniform law anedi ledu. Right, because India is a mixture of different religions and cultures, there are different laws on these matters for different religions. Right, there is a Muslim act for marriage, there is a Hindu act for marriage, there is a Parsi act that is related to all of these topics. Okay, so ఈ అన్ని రిలీజియన్స్ కి కంబైన్ చేసి ఒకటే కోడ్, ఒకటే యూనిఫామ్ లా క్రియేట్ చేయమనే అడగడం ఇస్ దిస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఆల్ రైట్, సో ఇప్పటి వరకు యూ మస్ట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ దిస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ఇండియా టుడే. ఓకే, currently India does not have uniform civil code.
అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా పొలిటీషియన్స్ని చూస్తుంటే వెన్ దే ఆర్ గివింగ్ దేర్ స్పీచెస్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ నోటిస్డ్ దెమ్, రైట్? మమ్మల్ని గెలిపించండి, వీ విల్ బ్రింగ్ ద యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, యూసీసీని యాక్షన్లోకి తీసుకొస్తాము. ఎన్ని మతాలైనా ఉండనివ్వండి, ఎన్ని కస్టమ్స్ ఆర్ కల్చర్స్ ఏవైనా ఉండనివ్వండి, వీ విల్ బ్రింగ్ వన్ లా ఫర్ ఆల్ ద రిలీజన్స్, ఫర్ ఆల్ ద కల్చర్స్, రైట్? You must have seen them make this statement a number of times, right? So currently, Uniform Civil Code is not existing in India. Okay? Alright. Some more details about the Uniform Civil Code. Okay? ఇప్పటివరకైతే we've understood the terminology of what are we understanding by the term civil. Okay? And uniformity అంటే ఏంటి? అన్ని irrespective of the religions, different religions that India is practicing, all Indians should have a uniform law. Okay? Uniform law that is accepted. Okay? Irrespective of religion and culture. Okay? On what matters, right? ఇందాక మనం చదువుకున్నాం, matters related to marriage, divorce, inheritance, right? Marriage, divorce, inheritance, adoption, succession of property. Okay? ఇలాంటి ఒక సివిల్ మ్యాటర్స్కి మాత్రమే there has to be uniform civil code. Okay? Now, what are the other matters? Okay? Civil matters అని చెప్పారు కదా మేడం. Now what are the other matters that we are talking about? There are other matters like the criminal matters. Okay? So criminal matters విషయానికి వస్తే, what is the పరిస్థితి? సంగతి ఏంటి క్రిమినల్ మ్యాటర్స్కి? Is there any uniform code? Yes. Indian Penal Code. Okay? That was enforced. It was enacted in 1860 and came into force in 1862. రీసెంట్గా దీనిని మార్చడం జరిగింది బై ది బీజేపీ లెడ్ గవర్నమెంట్. దీన్ని ఏమని మార్చారు? బిఎన్ఎస్. వాట్ ఇస్ బిఎన్ఎస్? భారతీయ న్యాయ సంహిత. ఎప్పుడు? రీసెంట్ 2023 డిసెంబర్లో తీసుకొస్తే ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ July 1st, 2024. Alright? So, matters that are related to criminal matters, that are related to crime, దానికి ఆల్రెడీ మనకు ఒక యూనిఫామ్ లా ఉంది. Uniform law across the country. This IPC is followed. Now IPC ki kotta peru is BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, that came into action or that was enforced on July 1st, 2024. But matters that are related to personal, civil matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption, and succession of property, and many other such matters that are civil in nature, that are personal in nature, not crime. Okay, criminal కానివి. అవిటి కోసము ఒక యూనిఫామ్ కోడ్, right? One uniform code has to be followed by everyone, irrespective of their religion or their culture. This is the basic concept, or this is exactly what we understand by uniform civil code. That's it, nothing else. Okay? ఒక కోడ్ యూనిఫామ్గా ఉండాలి త్రూ అవుట్ ఇండియా. ఏ మ్యాటర్స్ పైన? సివిల్ మ్యాటర్స్ పైన. సివిల్ మ్యాటర్స్ అంటే ఏంటి? మ్యారేజ్, డివోర్స్, ఇన్హెరిటెన్స్, అడాప్షన్. ఆస్తులు ఎవరికి చెందుతాయి? అమ్మాయిలకా అబ్బాయిలకా లేదా ఈక్వల్గానా? ఓకే, కరెంట్లీ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ హియర్? డిఫరెంట్ రిలీజన్స్, డిఫరెంట్ కల్చర్స్, ప్రతి ఒక్క మతానికి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ లాస్. ఓకే, డివోర్స్కి హిందూ యాక్ట్ is separate, Muslim act is separate,
right? And every Christian acts are separate for different aspects based on these civil code. అవన్నిటిని తీసేసి ఒకటే యూనిఫామ్గా ఒకటే లా పెట్టాలి అని చెప్పడమే ఇస్ దిస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఓకే, దెన్ వై ఇస్ ఇట్ నాట్ ఇన్ ప్లేస్? ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఎందుకు ఇది తీసుకురాలేదు, రైట్? దాని గురించి విల్ స్టడీ. ఓకే, కానీ ముందుగా we will understand from where is this UCC getting power, or where is it mentioned. Okay, this UCC is mentioned in our constitution itself. మన రాజ్యాంగంలోనే దీన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ? ఆర్టికల్ 44, right? Now what is article 44? We know that article 44 is the directive principles of state policy. All right, now directive principles of state policy anna ventane what does it imply? These are nothing but few fundamentals, right? Fundamentals for whom? For the state, okay, to follow while it is making any policies. I'm extremely sorry, this issue with the pen. All right, yeah. Okay, so these directive principles of state policies are nothing but fundamentals. Evarki fundamentals? State ki fundamentals. ఏమని చెప్తున్నాయి? మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, వీటిని ఫాలో అవ్వండి. దేనికి ఫాలో అవ్వాలి? మీరు స్టేట్ కోసము ఏవైనా పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దీస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్ ఆర్ ఫాలోడ్. ఓకే, అర్థమైందా? So the article 44 is a directive principle of state policy. Okay, right? The state will definitely keep in mind about article 44. Now what if the state does not follow it? Policies ippudu framework, right? The state has the state government is formed. Okay, so policies chese mundu it will check all of these directive principles of state policies. Okay, check number 1, check number 2, check number 3, check number 4. It has not included these two directive principles of state policies in framing the policies. What happens next? Will the state be punished? Right? Will it be punished for not following the directive principles of state policy? Will the Supreme Court or the High Court come and sue this state or tell this state or warn this state saying you haven't followed these directive principles of state policy, what is the matter? Any question cheyocha? Right? Can the Supreme Court or High Court make sure that the state enforces? Right? Yes. No. The answer is no. The Supreme Court or High Court, or in fact no one can come and ask the state ni question cheyaleru that meeru ee palana directive principle of state policy ni follow cheyaledu, enforce cheyaledu, enduku ani question cheyaleru. Enduku? Why is it? That is also mentioned in the directive principle of state policy. That is also one of the article of directive principles of state policy. That is also one of the article that is mentioned in our constitution. Can you tell me which article is that? Article 37. Article 37 says that yes, the directive principles of state policies are ఖచ్చితంగా fundamentals. State ఇవిటిని మైండ్లో పెట్టుకోవాలి while it is making any policies for the welfare of the state. But the courts cannot enforce them. Okay, right? అదే ఒకవేళ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మనకి రాలేదనుకో, the courts will definitely come to our rescue and make sure that the fundamental rights are being enforced. But directive principles of state policy are not like that. So you must have understood why is the UCC not in place till now.
ఓకే, ఎందుకంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఖచ్చితంగా తీసుకురావడానికి దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ లా, రైట్? ఈవెన్ ఇఫ్ ద యూసీసీ ఇస్ even if the UCC is not brought into action, there is no one to punish the state, or it is not mentioned in the constitution that Kachitanga UCC has to be delivered to the citizens of India. Okay, so that is the reason that UCC is not yet enforced in India, because it is the directive principles of state policy, and directive principles of state policy ni enforce cheyamani there is no one can ask them. The courts cannot ask the state to enforce them. Of course, there are other issues that are related to why UCC is not yet enforced in India, considering the diversity of India, but this can be considered as one of the main reasons. Okay, one of the reason, because this is a directive principle of state policy. All right. Now, all right. So in the case, Article 44 ఏం చెప్తుంది? We will once read out what Article 44 of the Indian Constitution says. Right? Article 44 of the Indian Constitution is talking about the Uniform Civil Code. Okay? It is the directive principle of state policy. Part 4 of the Constitution lo mention chesi undi. Right? Part 4 of the Constitution talks about directive principles of state policy, and one of the article is Article 44 that talks about Uniform Civil Code. All right. The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Okay, this is what the Article 44 is talking about. State has to endeavor to secure for the citizens kosam oka uniform civil code తీసుకురావాలి, so that this uniform civil code is followed throughout the territory of India. All right. సో ఇప్పుడు మనము యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో లేదు. ఎందుకు లేదు అని తెలుసుకుందాం. బికాజ్ దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి లేవు. అది ఇప్పటి సిచ్యువేషన్. నౌ వాట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ బిఫోర్? రైట్, బిఫోర్ వీ గాట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్, బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్, వాట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్? రైట్, pre-independence colonial era lo the Lexi Loki report, okay, this report suggested that India lo unna criminal vishayalani, criminal issues ki sambandhinchi okate law, right, let us codify a uniform law ani report suggest chesindi. Right, at the same time they also mentioned that because India is diverse, religious issues, right, laws that are related to religious and cultures, ee topic ni manam touch cheyakudu. Okay, we have to codify a law and make it uniform with matters that are related to crime అని చెప్పారు. At the same time, religious matters or religious aspects ని సంబంధించి ఏవైతే matters ఉన్నాయో అవిటిని టచ్ చేయొద్దు అని ఈ రిపోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, ఆల్సో ద క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ ఏదైతే ఉందో, యాజ్ ప్రామిస్డ్, దే డిడ్ నాట్ టచ్ ద రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద లాస్ దట్ వర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో పోస్ట్ కొలోనియల్ ఎరా 1947 to 1985 అప్పుడేం జరిగింది? అప్పుడు ద మేకర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్, especially Jawaharlal Nehru and Dr. B.R. Ambedkar, were very adamant on making separate laws based on religion and culture. Okay, మనము క్రిమినల్ లాస్ని ఎలాగైతే కోడిఫై చేసి ఒక యూనిఫామ్ లా తీసుకొచ్చామో అలాగే రిలీజియస్ లాస్ని కూడా అన్ని కలిపి ఒకటే యూనిఫామ్ లా తీసుకొద్దాము అని they were very adamant. They were very stern on this decision. But there was a huge amount of resistance faced from the other members of the Constituent Assembly.
ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వల్ల అవ్వచ్చు. అండ్ అప్పటికి రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ పైన అండ్ వై ఆర్ యూ ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ ఆర్ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ అండ్ ఆర్ కల్చర్ అని చాలా మంది రెసిస్టెన్స్ చూపించడం జరిగింది. ఓకే, నౌ కమ్స్ ద హిందూ కోడ్ బిల్. ఓకే, సో హిందూ కోడ్ బిల్ అనేది ఇట్ వాజ్ పాస్డ్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఓకే, అంటే బేసిక్గా అంబేద్కర్ గారు హ్యాడ్ టేకెన్ ద లీడర్షిప్ ఇన్ మేకింగ్ షూర్ దట్ దిస్ బిల్ వాజ్ పాస్డ్. బేసికలీ ఈ బిల్ అనేది ఏంటి, అప్పట్లో దెర్ వర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ దట్ వర్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ద హిందూ రిలీజన్, right, about marriage, about divorce, about the succession, about the polygamy. సో ఇలాంటి చాలా లాస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో హిందూ రిలీజియస్ యొక్క లాస్ని మోడర్నైజ్ చేయడానికి, ఓకే, ఈక్వాలిటీని తీసుకురావడానికి, ఓకే, అండ్ అదర్ ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్. ఆల్ రైట్, అప్పట్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన మొనాగమీ అండ్ డివోర్స్కి తగ్గట్టుగా ప్రిన్సిపల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామని, రైట్, ప్రాపర్టీ లాస్ని కోడిఫై చేయడానికి, ఆర్డర్ ఆఫ్ సక్సెషన్ని చేంజ్ చేయడానికి, డాటర్స్కి హాఫ్ షేర్స్ అనేది ఇవ్వడానికి, న్యూ లాస్, ఓకే, ఆన్ వాట్ మ్యారేజ్, divorce and adoption and few other basic social practices that were prevalent in the society, అవిటిపైన కొత్తగా లాస్, చట్టాలు అనేది తీసుకురావడానికి, ఎలిమినేట్ కాస్ట్ ఇన్ మ్యారేజ్, ఎలిమినేట్ బర్త్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ హక్కుల కోసం బర్త్ రైట్ అనేది ఉండాలి, మ్యారేజ్లో కాస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది ఉండాలి. సో ఇవన్నిటిని మార్చడానికి, బేసికలీ హిందూ రిలీజన్ని మోడర్నైజ్ చేయడానికి, ఓకే, అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఈక్వాలిటీని తీసుకురావడానికి మనం ముందుగా మాట్లాడినట్టు, ఓకే, అ సిరీస్ ఆఫ్ లాస్ వర్ పాస్డ్. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ద హిందూ కోడ్ బిల్. ఓకే, 1955 నుంచి 1958 వరకు all of these series of acts were passed. The Succession Act, the Hindu Marriage Act, Minority and Guardianship Act, Adoptions and Maintenance Act. What is the main purpose of all of these acts? Is to modernize the Hindu religious practices and to make sure everyone is treated equally. ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొచ్చాయి? All of these are the changes it brought, right? Monogamy and divorce principles, codify property laws, change the order of succession, daughters should get half shares, new laws on marriage, divorce and adoption, eliminate caste in marriage and eliminate birthright to property. సో మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక దేర్ వాజ్ అన్ ఎఫర్ట్ మేడ్ టు మోడర్నైజ్ ద లాస్, ఓకే, టు బ్రింగ్ అబౌట్ చేంజెస్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఓకే, ఎప్పటి నుంచో జరిగిన రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ని చేంజ్ చేయడానికి, ఈక్వాలిటీని తీసుకురావడానికి కొద్ది వరకు ఎఫర్ట్ అయితే పెట్టడం జరిగింది, రైట్. దిస్ వాజ్ ఓన్లీ ద హిందూ రిలీజియన్. Not all the other religions were changed and not an equal law was brought about. Okay, so Hindu code bills ఈ మాత్రం ఎఫర్ట్ పెట్టినా కూడా there was a huge resistance that was faced throughout, as I mentioned. Okay, on what grounds was there resistance? That this code bill, this Hindu code bill was targeting a single religion ani. Okay, many people were against it. All right, so in the history, let us now see instances where the need or the necessity to create a uniform civil code was addressed in judicial interventions. Okay, Supreme Court or High Court దగ్గరికి ఎలాంటి కేసెస్ అయినా రావడం జరిగిందా that specified the need to bring in the uniform civil code. Okay, first case or the first ever case was the Shah Bano case of 1985. Okay, there was a woman called Shah Bano who was 73 years old, right? So Muslims kabatti వాళ్ళ హస్బెండ్ తనకి డివోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ ముస్లిమ్స్ ఇది వరకు దే హ్యాడ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ తలాక్ అని 3 సార్లు చెప్పడం సరిపోతుంది టు గెట్ అ డివోర్స్ ఫ్రమ్ దేర్ స్పౌస్. ఓకే, సో 73 years ఉన్న షాబానోకి తన హస్బెండ్ డివోర్స్ ఇచ్చేశారు.
and without any maintenance he had left her. Okay, so this old woman had approached the district court and the high court, and వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, they were in favor of her. Okay, they were in favor of her, and they said that yes, without any maintenance the husband has given her a divorce, that is wrong అని చెప్పారు. So this old man, the husband, has approached the Supreme Court now. Okay, so what did the Supreme Court say? The Supreme Court was also in favor. Okay, it was also in favor of Shahbano and said that under 125, section 125 of the Criminal Procedure Code, right, this section applies to all the citizens of India irrespective of religion. This section deals with what? Maintenance of wives, children and parents. ఈ సెక్షన్ కింద మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు మీ వైఫ్కి అని చెప్పుకుంటూ సుప్రీం కోర్ట్ ఆల్సో వాజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ షాహబానో అండ్ సెడ్ దట్ ఎస్ అండర్ దిస్ section 125 of criminal procedure code you have to give maintenance to your wife. Okay, and the Supreme Court also urged the need of the uniform civil code. But then the husband argued, saying that under the Muslim personal law, maintenance ఏదైతే ఇవ్వాల్సి ఉంటుందో ఫార్ అ వైఫ్ ఆఫ్టర్ డివోర్స్ 90 days ఉంటుంది. I have given that maintenance. According to my religious law, I have given that maintenance. Now why are you asking me to give her more maintenance? I have followed my own law, my religious law, right? అని చెప్పడం జరిగింది. బట్ హౌ ఎవర్ సుప్రీం కోర్ట్ స్టిల్ ఆర్గ్యూడ్ అండ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ ద వైఫ్ వాజ్ ఫేవర్డ్. ఓకే, నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ there was the whole nationwide discussion and Muslim groups గ్యాదరింగ్స్ అనేవి చాలా డిస్కషన్స్ పెట్టడం జరిగింది. అండ్ ద then government under pressure, they passed the Muslim Women's Act 1985, the right to protection in divorce. ఈ యాక్ట్ ఏం తీసుకొచ్చింది? What did this act now bring? It eliminated, it removed, okay, it removed Muslim women from this all citizens and religion of section 125. Okay, now section 125 of the criminal procedure code will not be applicable to Muslim women. Next ఏమైందో చూద్దాం, the Daniel Latifi case. Now the Muslim Women's Act, okay, ఈ Act 1985 లో to protect the Muslim women in the process of divorce and removing the Muslim women from this section 125 of the criminal procedure code. ఈ యాక్ట్ పాస్ అయ్యాక ఈ యాక్ట్ ని సుప్రీం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది on the grounds that it violates Article 14, right to equality and equal protection of law, Article 15, to eliminate or no discrimination on the basis of caste, religion, sex, and Article 21, the basic right to life. ఈ ఆర్టికల్స్ ని వైలేట్ చేస్తుంది ఈ యాక్ట్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. నౌ సుప్రీం కోర్ట్ వాట్ వాజ్ its decision was that it said that yes, this act is constitutional and also section 125 under the criminal procedure code దీన్ని కూడా హార్మనైజ్ చేయడం జరిగింది. Now the Supreme Court now said that ఇద్దత్ మనం ఇదివరకు మాట్లాడుకున్నాం కదా, ముస్లిం లా ప్రకారం డివోర్స్ అయితే the maintenance that would be given would be for 90 days. Right? This is known as iddat. So this iddat should be for the term of 90 days, plus it should also be sufficient for the lifetime of the women. Okay? The women that you've divorced. Right? So ఈ యొక్క లా అనేది పాస్ చేసింది సుప్రీం కోర్ట్. మీరు ఇచ్చే మెయింటెనెన్స్ 90 డేస్కి సరిపోవాలి, ప్లస్ తన లైఫ్ టైంకి వచ్చేటట్టు కూడా ఉండాలి ఇఫ్ షీ రిమైన్స్ టు బి అన్మ్యారీడ్. Okay, or until she becomes married again. All right, so this is a new case, right?
this talks about, okay, so there was a couple who got married, a Hindu couple, okay, wife and husband Hindu, వాళ్ళది marriage అయింది. Now the husband, he converted himself to Islam, okay, and second marriage చేసుకున్నారు. So what happens to the first marriage? Dissolve అయిపోతుందా? Right? The court said that మీరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు, హిందూ లాస్ ప్రకారం మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు, రైట్? యు మ్యారీడ్ ఈచ్ అదర్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్, రైట్, 1955. ఓకే, సో డిజాల్వ్ అవ్వాలన్నా కూడా ఇట్ విల్ బీ అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్ ఓన్లీ. మీరు జస్ట్ ఇస్లాంకి కన్వర్ట్ అయిపోయి సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే కనుక అది డిజాల్వ్ అవ్వదు. అండ్ దిస్ యాక్ట్ is a crime under section 490 of the Indian Penal Code. Alright. John Vallamattum case. A priest from Kerala. He challenged the court on the validity of section 118 of the Indian Successions Act. E act lo e section is for non-Hindus. Okay, and he said that this section is putting unreasonable restrictions పెడుతుంది ఎవరి పైన? నాన్ హిందూస్ పైన, దట్ ఈస్ క్రిస్టియన్స్ పైన. ఏ విషయంలో? when they are wanting or willing to do charity, రైట్? వాళ్ళు డొనేషన్స్ కానీ చారిటీస్ కానీ ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు this section is putting unreasonable restrictions on them with regards to charity and donations. అని ఈ సెక్షన్ ని ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. The bench struck it down saying it was unconstitutional. Okay, so in all of these cases we have seen how has the Supreme Court or the Indian judiciary evolved to try to protect the people, the citizens of India who were from different religions and had different laws, and these laws were not doing justice to them, right? And many a number of times while personal laws were not in favor of the people, right, and the laws that were uniform throughout the country was not being followed by these religions. So we've seen how the judicial interventions were in all of these different cases involving different religions. Alright, now we've seen that yes, India lo uniform సివిల్ మ్యాటర్స్ పైన ఒకటే లా అనేది లేదు, ఒక్కొక్కరు ఇష్టం వచ్చిన లాస్ ఫాలో అవుతున్నారు, రైట్? బట్ దెర్ ఇస్ వన్ ఎక్సెప్షన్, right, that has a partial civil code that is uniform. What is that exception? It is Goa. Goa civil code is partially uniform. Okay, Goa lo Portuguese civil code anedi vaadadam jarigindi because it was a Portuguese nation before, right? Even after the liberation of Goa, right, ee law anedi maaraledu. Goa still has the Portuguese civil code. Now ఈ సివిల్ కోడ్ యొక్క కొన్ని ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం, రైట్? నా హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యలో ద ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఓకే, అండ్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో గెట్ ఈక్వల్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ earn, and that equality is irrespective of the gender. Even the girls get equivalent to the boys. Okay, now గోవాలో ఒకవేళ ముస్లిం మ్యారేజ్ చేసుకుంటే కనుక దెర్ ఇస్ నో పాలిగామీ అండ్ నో డివోర్స్ బై ట్రిపుల్ తలాక్. ఓకే, నా ప్రాపర్టీ that was earned during the course of marriage is equally earned by the spouse. This might be a small point to read, but in our laws today, the spouse, right, the husband, whatever the property that the husband owns,
in the course of marriage is not equivalent to what the wife. Husband పేరు పైన ఉన్న ప్రాపర్టీ whatever the husband owns is not equivalent to the wife. Right? It is only to the husband and to the child. Right? Next, coming back to our own Goa Civil Code, separate అయినప్పుడు during the course of divorce, whatever the property was earned during the couple, it is equally divided amongst them. Okay? And parents వచ్చేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని inherit. Okay? Simply they cannot disinherit their children. అంటే మా ఆస్తి మేము మా పిల్లలకి ఇవ్వము అని that is you cannot do that in Goa. Okay? ఖచ్చితంగా half of the property that the parents have earned have to be passed on to the children, and then the children have to equally distribute amongst themselves. Okay, these are few of the characteristics of the civil code, the partial civil code that Goa practices. So which is the one state in India that has a uniform civil code on a partial level at least? That is Goa. Okay, next chuddam. All right, so till now we've understood what is the uniform civil code, where is it getting the power from, మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు, why is it still not there, why is it still not existent, right? What was the history that dealt with the uniform civil code? Okay, and what were the judicial interventions with respect to uniform civil code? What were the changes that happened till now? Okay, ఇప్పుడు we will talk about what are the arguments for and against implementing uniform civil code. ఒకవేళ మనం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకొస్తే ఎలాంటి చేంజెస్ చూడొచ్చు, రైట్? మంచా చెడా అని ఎలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అది చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ మెయిన్ పాయింట్ is that it will integrate India. Right? India is a vast country with diverse religions, diverse culture, diverse practices, diverse customs. Okay? So, okay, uniform civil code తీసుకొస్తే it will help in India, integrating India more than it has ever been since the independence. Okay? ప్రతి ఒక్క ఇండియన్ని, every Indian, despite different religion, caste, culture, sex, despite any differentiation, right, any difference, we will bring all Indians together. Today, though India is a vast country, though we belong to one country, we are separated by many different practices. One such is the religion, right? Religion practice ఏ కాకుండా ఈ రూల్స్ అండ్ లాస్ పెట్టడం వల్ల చాలా మందికి few religious laws are violating human rights. They are violating the basic rights. Okay, so అలాంటి ఒక రూల్స్ని తీసేసి when we are trying to integrate, bringing in good laws that will benefit the members of the country, we are trying to bringing together all the Indians, right? All right. Now, bringing UCC, the Uniform Civil Code, will be a sign of modernization, right? Modern, progressive country. Okay. Economic growth, ఒక కంట్రీకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, getting rid of old practices, old laws is also equally important. అవునా కాదా? Right? No. It will give more rights to women. All right. All Indians should be treated the same. Right?
We all know that today, though the rights are different, but because of the different practices today, the treatment based on the religion is different. ఓకే, ఒకటే యూనిఫార్మిటీ తీసుకొచ్చేస్తే, ఒకటే లా తీసుకొచ్చేస్తే it will be a same treatment to all the Indians, right? This UCC, if brought, will promote real secularism, right? Real secularism, practicing all religions, giving importance to all religions, right? Real secularism ni promote చేస్తుంది. What do we mean by secularism? We practice all the religions, but we do not promote any religion. Okay? ప్రతి ఒక్క మతానికి రెస్పెక్ట్, ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఇస్తాము. బట్ వీ డు నాట్ సే దట్ దిస్ రిలిజన్ ఇస్ గుడ్, దిస్ రిలిజన్ ఇస్ బ్యాడ్ అని చెప్పము. దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ అండ్ ట్రూ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. Alright? As I mentioned again, many provisions of these religious laws are a violation to human rights. So, ఈ laws ని తొలగించడం వల్ల we are giving more rights to the human beings. Okay? So, these are few of the arguments that we will be, that are generally made for bringing in the Uniform Civil Code. ఓకే, ఇండియాని మొత్తానికి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది. టు we'll become together more stronger, right? Though we are separated by religion and different laws, but bringing in one law on matters, personal matters, will bring in togetherness. Okay, sign of modern progressive country. More rights to women, right? All will be treated the same when you codify all the laws together and make them uniform. There is no discrimination whatsoever, right? Promote real secularism. Secularism concept enti, true nature of secularism ni promote cheyadam jarugutundi. Ippudu we will discuss the challenges involved in actually bringing in the UCC, right? Uniform Civil Code తీసుకొస్తే బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూసాం. ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ ఏంటో చూద్దాం, రైట్? నా UCC యొక్క మెయిన్ ఇంటెంట్ ఏంటి? ఇట్స్ మెయిన్ గోల్ ఇస్ టు బ్రింగ్ ఇన్ వన్ కామన్ లా, రైట్? టు బ్రింగ్ ఇన్ వన్ just a minute, I'll just write down challenges. Okay, so UCC యొక్క main goal ఏంటి? One law. Okay, now all the religions, cultures, customs, practices, ఇవన్నీ కలిపి ఒకటే కామన్ లా ఉండాలి. Now, just imagine a country like India that is diverse. Every 28 kilometers you travel, you will find a different language, a different dialect. Now, just imagine language differ అవుతుంది అంటే imagine the practices, the cultures, the traditions that they practice. All of this will also vary. Now, ఇవన్నిటిని కలిపి one single law చేయడము, can you imagine how tedious, right? How tedious and how vast this job is. Okay, and also this has to
be done carefully considering the sentiments of these people who are practicing different traditions, different practices. ఏ ఒక్కరిని కూడా హర్ట్ చేయకుండా ఒకటే సింగిల్ లా క్రియేట్ చేయడం అనేది is a tedious and a vast task. Now, we are educated. Now, I'm teaching you the intent. Okay? UCC తీసుకొస్తే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అని నేను మీకు టీచ్ చేస్తున్నాను. మీకు దీని ఇంటెంట్ ఏంటో అర్థమవుతుంది, రైట్? బట్ కన్సిడర్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ద వాస్ట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ద లోవర్ మోస్ట్ క్రౌడ్స్, the people who live in the remotest villages. The intent of the UCC is usually not reached to the minorities. UCC యొక్క ఇంటెంట్ ప్రాపర్గా మైనారిటీస్ వరకు రీచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఫ్యూ పాలిటిషియన్స్ ఓకే దీన్ని ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసం వాడుకోవడం జరుగుతుంది. Okay, the spelling, yeah. Politics. As I mentioned in the beginning, you must have seen many leaders in their speeches that they will give promises about bringing a uniform civil code, bringing a uniform law, right? వీళ్ళందరూ హిందూ లాస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు, రైట్? హిందూ లాస్లో మన ముస్లిం లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఐమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, అవిటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా హిందూ మతాల ప్రకారం మనని హిందూ లాస్ ఫాలో అవ్వమంటున్నారు, హిందూ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవ్వమంటున్నారు అని ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్స్ని మైనారిటీస్కి చెప్పి దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ దేర్ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ హ్యూజ్ డేంజర్, అ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సమ్ మైనారిటీస్ క్లెయిమ్, right? Some minority sections claim it is a way of imposing majority views on them. Okay? Balaki, all of their views are being imposed on the minorities. Minorities ki wala rights anevi, or it is this bringing in UCC will be a disadvantage to them ani చెప్పడం జరుగుతుంది, right? Again, lack of political will due to the complexity and sensitivity of the issue. We know that this is involving religion and hence it is a sensitive issue. Now, how are ఇప్పుడే చూసాం that the politicians are using it for their politics, right? To gain votes from their own religious groups. Avuna? Which political party is going to come and tell them that UCC, I'm extremely sorry, the pen and the writing pad is working differently. Right, okay. So, which political party or which politician is going to come and tell them, okay, that UCC is actually a good thing? Okay? Yeah. UCC తీసుకురావడం వల్ల మనకే బెనిఫిట్ అవుతుంది అని politicians చెప్తే the group or the religious groups that they follow, that follow these politicians, they will win. They will listen to them. Okay, but which politician is going to do it? వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవ్వనప్పుడు they are not going to take a risk, right? So lack of interest of the politicians is also one of the cause of the backstage. All right, change in laws in favor of women, like the Hindu Inheritance Act, has neither brought about any change in the property that she owns or in the status. Okay, Hindu women kosamu fight chesi తీసుకొచ్చిన Hindu Inheritance Act
don't know why is the pen behaving like this. Okay, Hindu Inheritance Act ఏదైతే తీసుకొచ్చామో that the women will get equal share. Oh god, 1 minute. All right, yeah, the pen is functioning good now. Okay, so as we mentioned, Hindu code bill, okay, that brought about changes of inheritance, and one point we read was that women will get equal share of the property. Again, okay, women will get equal share of the property. The Hindu Inheritance Act passed cheyadam jarigindi, but in real there is no such thing that we are seeing today. Still the women are not getting equal share. I think record ayyetappudu the pen is okay. Yeah, it is the issue while recording. Okay, so basically అప్పుడు ఫైట్ చేసి తీసుకొచ్చిన లాస్ కూడా ఇప్పటికీ ఆన్ ద గ్రౌండ్ వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ ఇంపాక్ట్. ఓకే, సో దట్ ఆల్సో బికమ్స్ అ డిమోటివేషన్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఛాలెంజెస్ దట్ వీ జనరలీ ఫేస్. ఓకే, సో కంప్లీట్గా అన్ని రిలీజన్స్ని కలిపి, అన్ని రిలీజన్స్ అండ్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ ఎవరిని కూడా హర్ట్ చేయకుండా ఒకటే సింగిల్ లా చేయడం ఈజ్ అ టీడియస్ టాస్క్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు బీ షూర్ not to hurt the sentiments of any person. Alright, then UCC యొక్క intent is not reaching the minorities in the proper way. Okay, and because there are religion involved అయింది కాబట్టి different minorities and different groups of religions ni form అయిపోయి politicians are using this for their vote bank politics, and also they are not showing any interest in bringing in the right perspective of UCC to the minorities, to their people. Okay, and also ippati varaku on ground whatever benefits, whatever laws that have been passed, dani yokka benefit chudalekpoyamu. Okay, so these were the challenges, or these were the arguments with respect to the Uniform Civil Code. What is the way forward? Okay, considering the vast problems that is being faced by bringing in the UCC, what is the way forward? Okay, so UCC ni తీసుకురావడానికి ఒక బ్రాడ్ మైండెడ్ అవుట్లుక్ అనేది కావాలి, right? I hope you understand what do we mean by broad minded, right? Because there are many religions involved. ఓకే, చాలా రిలీజన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది, అండ్ దిస్ ఇస్ అ సెన్సిటివ్ టాపిక్ కాబట్టి ఒక బ్రాడ్ మైండెడ్ అప్రోచ్ అనేది కావాలి. నా హౌ ఆర్ పీపుల్ గోయింగ్ టు బికమ్ బ్రాడ్ మైండెడ్? ఎస్, బై ఎడ్యుకేషన్, బై లర్నింగ్ వాట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మీన్స్. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సచ్ కోడ్. యూసీసీ యొక్క స్పిరిట్ ఏంటో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఎడ్యుకేషన్, అవేర్నెస్ and sensitization ఈ యొక్క aspects అనేది అవసరం. Okay, so all these programs have to be taken up. All right, yeah, okay. Next, Uniform Civil Code that we are trying to bring in, okay, should act in best interest of all the religions. ఏ ఒక్క రిలీజన్ ని కూడా వదిలేకుండా it should act in best of all the religions, right? Giving equal importance to all the religions. Next, a committee of eminent okay, a committee should be set up. ఈ కమిటీలో ఎమినెంట్ జూరిస్ట్ ఉండాలి, people who are highly efficient with good knowledge, good practice, so that no sentiments are hurt, right? No religious sentiments are hurt. Next, this matter is sensitive in nature, we know that, okay,
because religion is considered. So awareness and initiation, ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఈ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ నుంచి వస్తే ఇట్ విల్ బీ ఆఫ్ అ గ్రేట్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, దే విల్ డ్రైవ్ ద పీపుల్, దే విల్ ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్, దే విల్ స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ అమంగ్స్ట్ ద పీపుల్. So to conclude this discussion, what would be the way forward? Alright, what is a way forward? We are now concluding the answer. What is the way forward for the topic or for the challenge of UCC that will try to bring a gradual change? Okay, we all know that India is a blend of different personal laws that belong to Hindu, Muslim, Christian and Parsis. There are special Parsi laws with respect to marriage as well. Okay, but bringing in one law with matters that are personal, okay, will mean to bring one nation. ఓకే, ఈ నేషన్హుడ్ అనే ఈ ఫ్యాక్టర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. దట్ వీ బిలాంగ్ టు వన్ నేషన్ అనే ఆ ఫీలింగ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది బై బ్రింగింగ్ వన్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు పర్సనల్ మ్యాటర్స్. కానీ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్, ఓకే, ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్, కాబట్టి దీన్ని పాలిటిక్స్ కోసం వాడకుండా, రైట్, ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసం వాడుకోకుండా, రైట్, ఇఫ్ యూ బిహేవ్, ఇఫ్ వీ నీడ్ అ ప్రాపర్ అండ్ అ మోర్ formative approach to make sure that this law is formed, right? The issue here is not about the protection of minorities laws gurinchi kaadu, religious protection gurinchi kuda kaadu. It is only about basic human rights, the well-being of human beings, that these personal laws have failed to give. Alright, as simple as that. Okay, so we have understood everything about the UCC. Now it's time to just test ourselves, our knowledge. Okay, so this is just a type of question that you can expect in prelims. The previous year question aithe kaadu. Okay, which of the following statements is or are correct? Part 4 of the Constitution deals with the Uniform Civil Code. Uniform Civil Code has been recommended to ensure national integration. Goa is the only state in India to have some form of Uniform Civil Code. Part 4 of the Constitution is justiciable in nature. Okay, just pause the video and write down, or just try to answer this question. Okay, all right, so let us see which of them are correct. How do I do it? Okay, I'll just tick just on right side. Okay, right. Part 4 of the Constitution. What does Part 4 of the Constitution deal with? It deals with directive principles of state policy, and Uniform Civil Code is one of the directive principles of state policy. Article 44. Okay, so Part 4 of the Constitution does not deal with Uniform Civil Code completely. It deals with directive principles of state policy, so option 1 is wrong. Uniform Civil Code has been recommended to ensure national integration. Yes, we have been talking about this nationhood, one nationhood, throughout the end of our discussion, right? So statement 2 is right. Goa is the only state in India to have some form of Uniform Civil Code. Yes, we spoke about this. Goa lo Portuguese Civil Code anedi undi, right? It is still existent in Goa, and this is
providing some form of laws in matters related to personal affairs. Okay, మ్యారేజ్ లో, డివోర్స్ లో, ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఇలాంటి మ్యాటర్స్ పైన కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిస్టెంట్ ఉంది. సో గోవా ఇస్ ద ఓన్లీ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు హ్యావ్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ట్రూ. Part 4 of the Constitution is justifiable in nature. Okay, again Article 37 ఏంటో గుర్తు తెచ్చుకోండి. Right, Article 37 says this is also part of the Part 4 of the Constitution, that is Directive Principles of State Policy. Okay, so Article 37 says that these directive principles of state policies are non-justiciable. అంటే ఏంటి? The judiciary will not come to enforce them. ఓకే, జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని ఖచ్చితంగా ఎన్ఫోర్స్ చేయండి అని చెప్పదు. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ జస్టిసైబుల్. దట్ మీన్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఒకవేళ మీకు దక్కకపోతే జ్యుడిషియరీ విల్ కమ్ అండ్ మేక్ షూర్ యూ గెట్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఆల్ రైట్, అదర్ దెన్ ఫ్యూ రేర్ కేసెస్ లైక్ ఎమర్జెన్సీస్ ఆ టైంలో కాకపోతే. ఓకే, బట్ పార్ట్ 4 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. Right? They are non-justiciable. They are just state ki అన్న స్టేట్ నువ్వు నీ సిటిజన్స్ కోసము పాలసీస్, ఓకే, పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఫాలో అవ్వు. ఏంటివి ఆ పాయింట్స్? వెన్ యూ రీడ్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దెమ్. రైట్, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలి. ఓకే, మెటర్నల్ బెనిఫిట్స్ ఉండాలి, రైట్ టు వర్క్ ఉండాలి. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి మీరు పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తుంది తప్పితే మీరు ఇవి ఫాలో అవ్వకపోతే నిన్ను మిమ్మల్ని పనిష్ చేస్తాను అని ఎక్కడా ఉండదు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆర్ నాన్ జస్టిసైబుల్. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ జస్టిసైబుల్. Okay, right. So what happens? This option 4 is also wrong. So the two options B and C statements are true. Okay, next chittam. All right. So this is the type of question you can expect in the essay paper. Okay, the need for a uniform civil code in a secular India. Okay, you'll start with writing about what is uniform civil code, what is its intent. You will go on to describe secularism. Then you will talk about secularism in India. What is secularism in India? Because India is diverse. Okay, multiple religions unnai, multiple cultures unnai. Okay, I hope you all know that secularism in countries are different. Okay, there are countries that tell their men or their citizens to follow a particular type of religion. That religion will be their state religion. Right? But any of such practices are not prevalent in India. In India usually we follow equal respect to all the religions. All the religions are treated equally. But we are not telling or we are not promoting any one religion at all. Okay? We promote the concept that all religions are equal. This is secularism in India. Okay, so you will talk about this and then you will talk about why is it important to bring in the UCC in a vast country like India. Okay, మనం ముందుగా మాట్లాడుకున్నట్టు few points that it will bring in integration. Okay,
it will bring in different real secularism గురించి మాట్లాడుకున్నాము, the real sense of secularism, right? You can also mention that the personal laws that are there are actually violating human rights. Okay, Allah konni points you will mention that are necessary in bringing in uniform civil code. Okay, then ultimately you will conclude. Okay, conclusion lo em rastaru, again you will mention that India being a secular country, okay, and secularism in India is like giving equal importance to all the religions, right? Uniform civil code will bring in a feeling or a notion of one nationhood, right? That is, we are integrating, okay, integrating all the citizens together, right? Ala chepkuntu on a positive note you will end the answer. All right, so few more questions that you can expect in GS paper 2. Okay, pen. All right, discuss the possible factors that inhibit ante hinder, మధ్యలో దూరడము, right? అడ్డుకోవడం, India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the directive principles of state policy. Most of the times what happens is question lo అడిగింది ఏమి లేదు, యూసీసీ ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వచ్చే కష్టాలు ఏంటి, అంతే. దిస్ ఇస్ సింపుల్. ఎక్స్ట్రాగా ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేశారు. దీన్ని యూసీసీని డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో పెట్టారు కదా, ఆ యూసీసీనే ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వచ్చే కష్టాలు ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు, అంతే. హడావిడిగా చదివేసేసి do not just get confused. Okay, whenever you're reading the question, try to understand what is he asking about. Try to understand, try to catch that that, in my terms I would say, that hero of the question. Okay, if you try to catch it, then you'll understand the tails enti, extras enti, తీసేసేటివి ఏంటి అనేది అర్థమైపోతుంది. Okay, so just this will this obviously you'll gain with practice, but yeah, I just wanted to share this. Okay, so discuss the possible, I'll just erase this so that we can go ahead. Okay, so yeah, discuss the possible factors that inhibit, that hinder India from enacting for its citizens uniform civil code. Okay, the next sentence is just a continuation. He wants to give you an information that directive principles of state policy lo kuda pettaru kada, and I implement cheyatledu enduku ani. Okay, so you can start off the answer by mentioning that yes, this uniform civil code is part of part 4, article 44 of the directive principles of state policy. Okay, now yes, the possible factors that inhibit India from enacting its citizens are. Okay, you can also give a brief about what UCC is, right? UCC is one nation, one code of law, okay, in matters related to personal matters. Now, possible factors that inhibit, that hinder, enti, vast country undi, avanni తీసుకురావడం is a bit of tedious job. మనం ఇందాక చదివినవే. Okay, people are politicizing the issue because it considers different religions. Okay, lack of interest by the politicians. Okay, and also ఇప్పటివరకు తీసుకొచ్చిన కోడ్, as we read, the హిందూ విమెన్ కోసం తీసుకొచ్చిన whatever laws that were there,
right? Hindu Succession Act or the Hindu Inheritance Act. దాని వల్ల ఇప్పటి వరకు ఆన్ రియల్ గ్రౌండ్ దేర్ వర్ నో పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, హిందూ యాక్ట్ పాస్ చేసినా కూడా విమెన్కి దెర్ ఇస్ నో ఈక్వల్ distribution of wealth or the property. Okay, so ilantivi all of those points you will mention, and then you will conclude by saying that India, being a vast country, being a diverse country, okay, and because this is a very sensitive topic, kabatti దీన్ని తీసుకురావడానికి it will take an effort, a dedicated effort, okay, dedicated effort and time, and also the support from politicians and the religious groups as well. All of them come together, then definitely we can bring in this UCC that will integrate the country. Okay, ala అని చెప్పి you can end the answer. Also, when you are writing the factors that are hindering the UCC, you can also mention few suggestions. Okay, 2 or 3 suggestions kuda mention cheyochu in your answer. All right, next question chuddam. I'll just remove this in the meantime. We'll just yeah, this is better. Okay, now next question. There is no necessary connection between religion and personal laws on one hand. Okay, again a confusing question. Okay, and civil laws and personal laws are different on the other. Okay, in this context, discuss the need for a uniform civil code and the different challenges associated with us. Question చదివితే కామన్గా ఓకే నార్మల్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది that the actual question is starting from here. Discuss the need for UCC and the different challenges associated with it. అంతే, యూసీసీ తీసుకురావడానికి ఏంటి, నీడ్ ఏంటి, తీసుకురావడానికి ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, అంతే అడిగాడు. మిగిలింది ఇదంతా దాని గురించి ఇచ్చిన ఇంట్రొడక్షన్ అంతే. హీరో వచ్చే ముందు ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది చూడండి, అది. ఓకే, again you will start with giving an introduction about what is UCC, okay, and you will directly give the examiner what he wants. He wants the need for UCC. Why is UCC important? Enduku? Again, it's the same. It will integrate India. It will increase the rights for women. Okay, హ్యూమన్ రైట్స్ ఏవైతే వయలేట్ అవుతున్నాయో అవి ఆపుతుంది. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, దెన్ ప్రోగ్రెసివ్ కంట్రీ లాగా యూ కెన్ షో ఎకనామిక్ గ్రోత్తో పాటు ప్రోగ్రెసివ్ అవుతుంది, మోడర్నైజ్ అవుతుంది మన కంట్రీ. ఇలాగా విల్ మెన్షన్ ఆల్ ద పాయింట్స్ అండ్ దెన్ యుల్ టాక్ అబౌట్ ద ఛాలెంజెస్. వాస్ట్ కంట్రీ, రైట్, బ్రింగింగ్ ఆల్ ద రిలీజియన్స్ టుగెదర్, all of these points you'll mention, and again conclusion. Okay, though India is a vast country, it is a tedious job అన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేయడము. కానీ ఎఫర్ట్ పెడితే, కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎఫర్ట్ పెడితే, అందరు సపోర్ట్ చేస్తే, పాలిటిషియన్స్ కానీ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ కానీ సపోర్ట్ చేస్తే, టుగెదర్ యూ కెన్ మేక్ ఎన్ ఎఫర్ట్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ద యూసీసీ, రైట్. అలా పాజిటివ్ నోట్లో యూ have to end the answer. All right, I think we've come to the end of the session. I hope you've understood UCC now completely, in and out, mains, prelims, perspective, anta chadivesunnamo, and I hope you have understood it completely, right, from the beginning till the end, clarity ga, clear ga. Okay, I wanted to share this in the beginning itself, but somehow I missed it. Now UCC is mentioned in part 4 of the constitution. Article ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యామ్? పార్ట్ 4లో
డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఉన్నాయి. ఇవే చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఆర్టికల్ 44 యూసీసీ అని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఓకే, 4 and 4 is uniform, right? Uniform Civil Code. You can remember it this way. All right. So yes, also you can use your own creativity to remember which article belongs to what, until and unless you don't get confused. అన్ని ఇంటర్లింక్ చేసుకోకుండా మీ క్రియేటివిటీ వాడుకొని మీరు ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి యూ కెన్ use your own creativity and your own effort. All right. Yes, that's it from me from today's session. I hope you've enjoyed the session and you've gained good knowledge, and you've also gained confidence after we have solved few questions on this topic. Yes, until the next session, take care of yourselves. Bye bye.